Lesson number 4, electricity. Already we have seen 2 videos in this lesson. This is the third video. So this video consists of the following topics. One is Joule heating law and its application, and another one is electric power and electric energy, and what are type of electric circuit is used in house. That is, we deal by the topic domestic electric circuit, and what is LED bulb and what are its application, and what is LED TV and its application. So these are the 5 topics that we are going to see through this video. Let us, the first topic, we take it as Joule's law of heating. Suppose if you take a conductor and this conductor is connected to a potential V volt, and let I be the current flow through the circuit. That means if a current is flow through the circuit, this current will produce a heat around the conductor. This was founded by Joules. That means if you use any electric appliances such as any bulb or TV or grinder or mixer or anything, எந்த ஒரு பொருளையும் நீங்கள் பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்னா, after using for some time, if you touch the appliances, that will produce some heat. அது தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். So from this concept you can able to understand that if any current is flow through a conductor, such that the conductor will produce a heat energy, and what amount of heat energy should be produced அப்படிங்கிறத நமக்கு கேள்வி. Right. So in general, if I be the current and V be the voltage across the conductor, such that the amount of work done, already we know W is equal to Q into V. Here Q is the charge and V is the potential and W is the work done. That means the amount of work done in moving a Q amount of charge across a potential of V volt is equal to W is equal to QV. But according to the definition for current, the rate of flow of charge, we know I is equal to Q by T. Substitute this value from this value. This is Q. We take it as capital Q. Therefore, Q is equal to I into T. Substitute the value of Q is equal to IT in this equation. We get W is equal to VIT. And this work done is liberated as the heat energy. Understand? புரியுதாப்பா? அப்போ W is equal to QVங்கிறது எனக்கு தெரியும், I is equal to Q by Tங்கிற ஃபார்முலாவும் எனக்கு தெரியும். ஸோ இதுலேருந்து Q is equal to ITங்கிற ஃபார்முலாவை கொண்டு நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா, the amount of heat energy produced across the conductor, I have the formula V equal to IT. That means in general, you memorize this, H is equal to VIT. This is the general formula for producing the amount of heat energy across a conductor. So this can be written in another form. Suppose if we use Ohm's law. According to Ohm's law, we know V equal to IR. Substitute the value of V here. So H is equal to, you get I squared RT. This is also another form of Joule's law. Suppose if you put I is equal to V by R, and I ங்கிற இடத்துல V by R substitute பண்ணீங்கன்னா, you get H is equal to V squared by R into T. So all these 3 equations are equal, which represents the amount of heat energy produced in a conductor. From this, you have to define what is Joule's law. இப்போ இதுலேருந்து நம்ம Joule's lawனா என்னன்னு நம்ம சொல்ல போகிறோம். So out of these 3 equations, I use this equation H is equal to I squared RT. From this equation, it states that if a current is flow through the conductor, that heat produced in any resistor or any conductor, that is H, is directly proportional to square of the current, that is I square, and directly proportional to resistance R of the circuit, and directly proportional to time. So by combining all these equations, H is proportional to I squared RT. So this is Joule's law. That means if any current is flow through the circuit and that heat produced across the circuit is directly proportional to square of the current and directly proportional to resistance of the coil and directly proportional to time of passage of current. So this is Joule's law. Right? After knowing the Joule's law, you have to know the applications of Joule's law that should be asked in 2 mark question. This Joule's law of heating also asked in the 2 mark question, and maybe a possibility of asking problem also. So what are the application? Means
you have three applications in your book. One is electric heating device, and another one is fuse wire, and another one is filament in the bulbs. Let us see one by one. First, you are going to see about the electric heating device. What are the electric heating devices that we have used in our home? Electric iron, that is iron box, electric toaster, bread toaster, and electric oven, and electric heater, and geyser. So these are the devices which produce large amount of heat energy. So in order to produce large amount of heat energy, these devices will have a conductor having the following properties. What are the following properties? That conductor will have high resistivity and have high melting point, and it should not be easily oxidized. So these three properties may be asked in the 2-mark question. That means what are the properties that an element should be have while using in an electric heating device? அப்படின்னு கேட்கலாம். It has high resistivity. Why it need high resistivity? We know the formula H is equal to I squared RT. That means H is directly proportional to R. Since resistivity is more, means the amount of heat produced also more. Why it has high melting point? Since R is directly proportional, if it are to produce large amount of heat, the element should be withstand by the heat. And the heat ஆல அது என்ன பண்ணணும், withstand பண்ணிருக்கணும். Suppose if it has low melting point, நான் சீக்கிரம் என்ன ஆயிடும், அந்த எலமெண்ட் பிரேக் ஆயிடும். ஹீட்டர் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன், அந்த ஹீட்டில் கூட காயில் என்ன ஆயிடும், நமக்கு கட் ஆயிடும். ஸோ இந்த ஹீட்டர் வந்து ஒர்க் ஆகாது. ஸோ இட் ஹாஸ் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட். It is not easily oxidized, means it is not easily react with the water. That means nearly with the oxygen in order to produce a rusting. Rustingல அதிகமாக சீக்கிரம் ஏற்படாமல். So the element that you have used in the electric heating element should have all these three properties. For this, we are using an alloy, that is we call it as nichrome. அப்போ இந்த நிக்ரோம்ங்கிறத நம்ம பயன்படுத்துவோம், which consists of nickel and chromium. So these are the two metals that are used in the nichrome, where nickel will consist of 80% and chromium will consist of 20%. So this also asked in another form. That means why nichrome is used as an element in an electric heating device? Since nichrome will have high resistivity, high melting point, and it's not easily oxidized property, it is used as a heating element. Okay, புரியுதாப்பா? ஸோ ஏன் நிக்ரோம் பயன்படுத்துறேன்னு கேட்பான், அல்லது நிக்ரோம் பயன்படுத்துவதன் கூடிய காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம். Then second application is fuse wire. The fuse wire அப்படிங்கிறது is given in the diagram. இது நம்ம பார்த்துருக்கோம், எங்கே இருக்கும், நம்ம மெயின் பாக்ஸில் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கனெக்டட் இன் எ சீரீஸ் பேசர். இது சீரீஸில் தான் கனெக்ட் பண்ணுறோம். பிகாஸ் சப்போஸ் இஃப் ஓவர் கரண்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட், அதிகமான அளவுக்கு கரண்ட் வருது அப்படின்னா, தட் கரண்ட் வில் ப்ரொடியூஸ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் such that this wire begins to break. இது பிரேக் ஆகிடும். So in order to break, it will have low melting point. This is the property for a fuse wire. இப்போ இதை தொடர்ந்து இப்போ சீரீஸில் இணைச்சா மட்டும்தான் அதிகமான அளவுக்கு கரண்ட் வரும்போது இதில் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது அந்த ஒயர் பிரேக் ஆகணும். அப்போ மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து குறைவாகணும். ஃபியூஸ் ஒயர் பொதுவாக நாம் பயன்படுத்துறது என்ன அப்படின்னா லெட் அண்டு டின். லெட்டையும் டின்னையும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். தென் ஃபிலமெண்ட் இந்த பல்ப்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் பல்ப்ஸ்ன்றது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். ஒரு குண்டு பல்பு அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்குறோம், இப்போ பயன்படுத்துறது கிடையாது. In this bulb you have a filament here. So this filament will produce heat and light energy such that in order to withstand more amount of heat energy we use tungsten. அதனால நம்ம tungsten பயன்படுத்துறோம், because the melting point of tungsten is 3380 degrees Celsius. In this bulb, the more amount of heat is used as is liberated only in the form of heat. Only a little amount of heat energy should be liberated in the form of a light. So these are the three applications that you are based upon the Joule's heating law. Right? புரியுதாப்பா? Right. Next topic எடுத்தோம் அப்படின்னா electric power அப்படி சொல்லுவோம். So in mechanics you know power is equal to work done by time. That is rate of, definition is rate of doing work. Here what is the work? The consumption of electrical energy with respect to the time. Otherwise it is called rate of consumption of electrical energy. So you know power equal to W by T. That W is denoted as work done. The work done equal to, you know the formula, VIT from the previous section by T. The TT cancel, we get P is equal to VI. Right? That means the electric power in a circuit is nothing but equal to product of the voltage or the potential difference and the current flow through the circuit. That is given in the definition.
The electric power is the product of electric current and potential difference due to which the current passes in the circuit. So this was the definition. You have to know what is electric power. After that, electric power, you have to know what is the unit of electric power. The unit of electric power is watt. SI unit is watt. In FPS system, it is horsepower, HP. That is 1 HP is nothing but equal to 746 watt. That is already given in your book. So these are things you have to know. So watt. What is watt? Suppose we know the formula P is equal to VI. P means power, V means voltage, and I is the current. The power equal to 1 watt. So left hand side 1, right hand side 1 volt and 1 ampere. That means if 1 ampere current is flow through the conductor, which is at the potential of 1 volt, the electric power will have the value of 1 watt. அப்படின்னா ஒரு ஆம்பியர் கரண்ட் ஒரு கண்டக்டர் வழியாக போகும்போது அந்த கண்டக்டர் இடையே இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் 1 வோல்ட்டாக இருந்தால் அந்த கண்டக்டர் கன்சம்ஷன் வேல்யூ என்ன இருக்கணும் per ஹவருக்கு 1 watt. That is definition in a given notebook. When a current of 1 ampere passes across the ends of a conductor which is at a potential difference of 1 volt, then the electric power we call it as 1 watt. For high value, that means higher energy consumption, we use another volt unit that is called kilowatt, which is nothing but equal to 1000 watts. That is equal to 1000 watts. Right, Amma? Right. So these are the two units which is practically used in your watt. The measured unit is watt meter. இதுக்கு watt meter வச்சுக்கிறோம். இதுதான் நம்ம ஸ்கூல் வீட்டில் கூட எலக்ட்ரிக் மீட்டர் அப்படிங்கிறது. Other than the watt meter, what you have to know what is electrical energy. Electrical energy. Already told any energy should be equal to VIT. That is equal to V in time means power. So we write P into T. So this was the formula for finding the electrical energy power. So here the unit is watt hour or kilowatt hour. This 1 kilowatt hour is nothing but we called it as 1 unit. That means if a device is used for 1 hour which is having 1000 watts, a 1000 watts power device is used for 1 hour, the amount of energy consumption should be equal to 1 unit, which is nothing but equal to some value that is 3.6 into 10 power 6 joule, already given in your book. So this may be asked in a 2 mark question. Define electric power or define electric energy or define watt or define kilowatt hour. இப்போ வாட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். எலக்ட்ரிக் பவருடைய யூனிட்டு 1 வாட்டுங்கிறது வாட்டுக்கு 1 வாட் அப்படின்னா 1 வோல்ட் வோல்டேஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டக்டர் வழியாக 1 ஆம்பியர் கரண்ட் போகும்போது அப்படியே கன்சம்ஷன் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜி பர் டைம் யூனிட் ஹவருங்கிறது 1 வாட் அப்படிங்கிற டெஃபினேஷன் இங்கே கொடுத்துக்கிறோம். Electrical energy அப்படின்னா the product of power and the time we called it as electrical energy. That unit is watt hour and kilowatt hour. 1 kilowatt hour is nothing but we called it as 1 unit. That means if a device of 1000 watt will act for 1 hour, the rate of energy consumption should be equal to 1 unit, which is nothing but equal to 3.6 into 10 power 6 joules. Okay, so these are the conversions. After knowing all these things, let us go to the domestic supply. இப்போ வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற சுற்றுக்கு நம்ம வா. In general, in our domestic circuit we use alternating current. மாறு திசை மின்னோட்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So இது 1 mark question. What type of current we used? Alternating current. That is AC current. Not air conditioner, it is AC. Alternating current. Right. This current should be flows through 2 type of wires. One is red wire and another one is black and another one is green. So we use 3 type of insulation wire. That means the red wire we called it as live wire or main wire. The black wire we called it as neutral wire and the green we called it as earth. So these are the 3 type of insulations.
Right, the red wire means the main current will flow through this wire. All these three wires are insulated wires. எல்லாமே insulated பண்ணிருக்கணும். Because ஒண்ணுக்கு என்ன கூடாது, connection purpose, conducting purpose இருக்கா கூடாதுன்றதுக்காக இது எல்லாமே it is covered by a plastic non-conducting material. The red will pass the main current and black is a neutral surface and green will act like a earthing wire. It will be act for the overloading condition. Right. நம்ம வீட்டுக்குள்ள சப்ளை எப்படி இருக்கும், இதில் என்னென்ன கொஸ்டின் வரலாம் அப்படிங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன், ரெட் இன்சுலேஷனை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். அது லைவ் ஒயர், நியூட்ரல் ஒயர் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அது பிளாக் இன்சுலேஷன் அப்படிங்கிறது சொல்லிட்டேன். ரைட். இப்போ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அல்லது மெயின் ஒயர் நம்மள்ட்ட மெயின் போஸ்ட் இருக்குது. இந்த மெயின் போஸ்ட்லேருந்து லைவ் ஒயர் கரண்ட் நம்ம கொண்டு வரோம். ஸோ திஸ் ஒயர் த கரண்ட் ஃப்ளோ த்ரூ ஒயர் இஸ் நெக்ஸ்ட் என்டர் இன்டோ ஃபியூஸ் ஹியர். இந்த ஃபியூஸ் பாக்ஸ் இங்கே வருது. இந்த ஃபியூஸ் பயன்படுத்தலாம் அல்லது இங்கே எம்சிபி மினியேச்சர் சர்க்யூட் பிரேக்கர் அப்படிங்கிற நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். இப்போ பெரும்பாலும் எல்லா வீட்லையும் நம்ம இதை டிவைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ தீஸ் டூ டிவைஸ் ஆர் யூஸ்ட் வென் எக்ஸஸ் கரண்ட் ஃப்ளோ த்ரூ த சர்க்யூட் பிகின்ஸ் டு பிரேக். இதில் கூட ஒரு கம்பி இருக்கும், அந்த கம்பி பிரேக் ஆகும். இப்போ ஃபியூஸ் ஒயர் அப்படின்னா உள்ள ஒரு ஒயர் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறேன், அந்த ஒயர் பிரேக் ஆகிடும். எம்சிபி மீன்ஸ் inside MCB there is a spring which is kept over an electromagnet. If over current is produced, that electromagnet attacks that spring such that the circuit begins to break and no current is flows through the internally. Then after fuse, the current wire is enter into the meter, electric meter, and next it is connected to the main switch. This main switch is used here to switch off the circuit when we go outside. வெளியில் நம்ம வீட்டை விட்டு வெளில போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இதை ஆஃப் பண்ணிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே இது வரைக்கும் கரண்ட் வரும். இங்கேருந்து வீட்டுக்குள்ளே நம்ம கரண்ட் போகாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஹவுஸ் ஹோல்ட் சர்க்யூட். ஹியர் ஆஃப்டர் சீயிங் திஸ் சர்க்யூட் இட் இஸ் எ பேரலல் சர்க்யூட். வீட்டுக்குள்ளே வர சர்க்யூட் எல்லாமே என்ன இருக்கு பாருங்க, பேரலல். பிகாஸ் இப் இட் இஸ் சீரிஸ் மீன்ஸ் when a circuit is break, any one of the devices break or any one of the devices get damaged and no current flow through the circuit. So the any devices that should be connected inside our house should be a parallel connection such that independently everyone should be working. Here this should be three devices, மூணு devices பயன்படுத்தும். Any device எல்லா devices நம்ம பார்த்தீங்கன்னா parallel connection இருக்கும். Because two purposes acting independently. One, the next each device will have equal amount of voltage. எல்லாத்துக்கும் equal amount of voltage வரும். சரி, நம்ம வீட்டுக்கு வரக்கூடிய வோல்டேஜ் கரண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்னு சொல்லிட்டேன். எவ்வளோ வோல்டேஜ் வரும் அப்படின்னா 220 வோல்ட் டு 240 வோல்ட் ரேஞ்சில் வருது. Their current should be in the range of 5 ampere to 15 ampere. The 5 ampere means low power devices, that is bulb, tube light, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எடுத்தீங்கன்னா 5 ampere வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். The 15 ampere current will used for the purpose of heating purpose, electric heater, fridge, washing machine அப்படிங்கும்போது அதெல்லாம் high consumption devices, அங்கே 15 ampere. ஸோ இப்போ வீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா we have used two type of switches. One is a small switch, அது big switch பார்ப்பீங்க. அந்த சின்ன ஸ்விட்சுங்கிறது தான் 5 amp அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம். 15 amp அப்படி பார்க்கும்போது ஹை பவர் யூஸ் பண்ணக்கூடியது. ஏன்னா அங்கே அதிகமான அளவுக்கு கரண்ட் உள்ளே போகும்போது இஃப் யூ யூஸ் லோ வோல்டேஜ் லோ கரண்ட் ஸ்விட்ச் மீன்ஸ் த ஸ்விட்ச் கெட்ஸ் டேமேஜ். ஸோ இந்த கண்டிஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது இஸ் ஹவுஸ் ஹோல்டு. அப்போ ஹவுஸ் ஹோல்டு சர்க்யூட்டை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், த டைப் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட், த கனெக்ஷன் ஷுட் பி அ பேரலல் கனெக்ஷன், த ரேஞ்ச் ஆஃப் வோல்டேஜ் ஷுட் பி 220 வோல்ட் டு 240 வோல்ட் அண்ட் கரண்ட் இஸ் 5 ampere to 15 ampere. Three type of insulation wires be used, red, black and green. The red is a live wire, that means main current is flow through the circuit. The neutral and green is used as a earth wire. Right? The earth wire should be seen later. Then next we go to the next topic, that is what are the type of voltage and current used in India. In India, for domestic supplies we use the range of 220 to 30 volt and a frequency of 50 hertz. This is main. So alternating current should be, you are going to see in +1 and +2. The 50 hertz depend upon the frequency, the amount of voltage should be varied. So 50 hertz is used in India, whether in America and England that should be used of 60 hertz since it will have the voltage value 110 and 20 volt. One more question கேட்கலாம், you have to know. Then after seeing this circuit, now we are going to see about what is overloading and short circuit. Overloading na என்ன, ஷார்ட் சர்க்யூட்னா என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்படி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்களேன். இப்போ ஓவர்லோடிங்கிறது எப்போ ஏற்படும்? சப்போஸ் இஃப் யூ டேக் எ டிவைஸ், மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் டிவைசஸ் ஆர் கனெக்டட்.
நல்லா கவனிங்க, more devices connected from a single port, connected in series. முக்கியம், அதாவது ஒரே சுவிட்ச் போர்டு இருக்கு, அந்த சுவிட்ச் போர்ட்லேருந்து எல்லா டிவைஸையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, தட் இஸ் சிங்கிள் போர்ட்லேருந்து நம்ம நிறைய டிவைஸ் கனெக்ட் பண்ணுறோம்னா, this consists of high power. This is high power consumption அர்த்தம். So that will produce overloading. Overloading means more amount of current is entered into the house such that the heat amount of produced should be heat will make a fire. ஒரு எரிதல் நிகழ்ச்சி நம்ம ஏற்படுத்தி டிவைஸையும் பாதிப்படையும், வீடு நமக்கு பாதிப்படையலாம். So in order to protect all the devices from the overloading, the fuse wire and MCB is used. இதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபியூஸ் வயரையும் அந்த மினியேச்சர் சர்க்யூட் பேட்டரியும் யூஸ் பண்ணுறோம். ஷார்ட் சர்க்யூட்டுங்கிறது என்ன சார், இது எப்போ ஏற்படும்? திஸ் வில் பி ஃபவுண்ட் அக்கேஷனலி. மீன்ஸ் நமக்கு 3 டைப் ஆஃப் ஒயர் இருக்குது. when the live wire is contact with the neutral wire, நல்லா கொஞ்சிங்கன்னா சிவப்பு கலர் இருக்கக்கூடிய ஒயரும் நியூட்ரல் ஒயர் பிளாக் இருக்குது, இது ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று டச் ஆகுது. அப்போ எப்போ ஏற்படலாம்னா ஒரு ஹீட்டிங் டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது உருகும்போது இங்கே மேலே கூட நான் கண்ட இன்சுலேஷன் பர்பஸ் வந்து வெளியில் போய்டும், உருகிடும். அப்போ அந்த பிளாஸ்டிக் உருகிடுச்சுன்னா 2 ஒயர் கான்டாக்ட் ஆகுது, அதாவது டேமேஜ் கண்டிஷன் ஆகுது. ஒயர் டேமேஜ் ஆகும்போது கான்டாக்ட் ஆகும்போது now the main and neutral will be joined such that more amount of current will be flows and produce more amount of heat. It also produce damage. So due to this also we use fuse wire and MCB. So you have to know all these things. So what is mean by overloading, what is mean by short circuit. Overloading நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஒரே ஒரு போர்ட், அதாவது ஒரே ஒரு சுவிட்ச் போர்டு இருக்குது, அந்த சுவிட்ச் போர்ட்லேருந்து நம்ம அதிகமான அளவுக்கு டிவைஸை சீரிஸில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதிக பவர் கன்சப்ஷன் பேர், அப்போ அதிகமான அளவுக்கு ஹீட்டை ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, அதுக்கு பேர் தான் ஓவர்லோடிங். ஷார்ட் சர்க்யூட்டுங்கிறது மெயின் ஒயரும் நியூட்ரல் ஒயரும் ஒன்றோட ஒன்று ஜாயிண்ட் ஆகும்போது, எப்போ ஜாயிண்ட் ஆகும்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனாக இருக்கலாம், அதிகமாக டெம்பரேச்சர் இருக்கும்போது அந்த ஒயருக்கு மேலே கூட இன்சுலேஷன் பர்பஸ் டேமேஜ் ஆகிருந்து 2 டச் ஆச்சுன்னா கரண்ட் வில் பி எக்ஸஸ் ஆகிடும், அதனால் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இது 2 விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. அதுக்கு அடுத்தது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எர்த்திங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த எர்த்திங்கிறது எப்போ சார் ஏற்படும் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு கிரைண்டர் இருக்குது, இல்லை எலக்ட்ரிக் எதையும் அப்ளைன்சஸ், கிரைண்டர் தொட்டு பார்த்தா திடீர்னு ஷாக் அடிக்கும். அப்போ திஸ் கிரைண்டர் வில் ப்ரொடியூஸ் எக்ஸஸ் கரண்ட். இதில் எக்ஸஸ் கரண்ட் இது வழியாக வரும்போது தட் கரண்ட் இஸ் அலோட் டு கோ டு த எர்த் இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடெக்ட் அவர் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நாம் என்ன பண்ணோம்னா இந்த எலக்ட்ரிக் அப்ளைன்சஸ்லேருந்து வரக்கூடிய எக்ஸஸ் கரண்ட் இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். எப்போனா லைவ் ஒயர்லேருந்து வரக்கூடிய எக்ஸஸ் கரண்ட் இதை வாங்கிட்டு இது என்ன பண்ணணும்னா உடம்புக்குள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த எர்த்திங் கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸஸ் கரண்ட் ஃப்ளோ த்ரூ த எர்த் இன் ஆர்டர் டு ஹேவ் த சேஃப் லைஃப். ஓகே, புரிஞ்சுதாப்பா? ஸோ இது பொதுவாக எல்லா வீட்டில் நம்ம எர்த்திங் இருக்கும். இப்போ விறுவிறுன்னு ஒரு ஷாக் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னா எர்த் இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்து மெயின் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம வரும்போது எல்இடி பல்ப் அப்படின்னு நம்ம வரும். ஸோ ஆல்ரெடி எல்இடி மீன்ஸ் லைட் எமிட்டிங் டயோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஆல்ரெடி பழைய வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். இது பார்க்கும்போது ஒரு பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட், அதாவது ஒரு செமிகண்டக்டரை பயன்படுத்தி உருவாக்கக்கூடிய டிவைஸு விச் ப்ரொடியூஸ் லைட். ஸோ லைட் எமிட்டிங் டயோட், லைட்டுங்கிறது யூஸ் பண்ணும். அப்போ இதில் லைட் வரும்போது வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்சஸ் ஆஃப் கலர்ஸ். நமக்கு நிறைய கலர் இருக்குது, ரெட் இருக்குது, க்ரீன் இருக்குது, எல்லோ, ஆரஞ்சு கலர். ஹவு தீஸ் கலர்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்? The type of material that we semiconducting material that we have used to produce a LED, that will give different ranges of color. In India we use only gallium arsenide and gallium phosphide. இதை பயன்படுத்தி நாம் இந்த செமிகண்டக்டிங் மெட்டீரியல் உருவாக்கும் போது அந்த எல்இடி பல்பு தான் நமக்கு இந்த டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்சஸ் ஆஃப் கலர்ஸ் நமக்கு கொடுக்குது. இது யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெயின் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இட் கன்சூம்ஸ் ஒன்லி லெஸ் பவர் அண்ட் டஸ் நாட் மேக் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட். இதான் நமக்கு மெயின். So for that reason only now we are using mostly LED bulbs. The government also advises us to use LED bulbs. Right. From the LED bulb, this is the first application that is seen in 7 segment display. So this type of indication that you have seen in digital clocks. The digital clock la pathina nama idha kandupidikalam, timer la pathina perumbal namakku the light eriyum appadum theriyum. So this 7 segment display, that means here we use 8 LED bulbs. Here the A, B, C, D, E, F, G. So these are the 7 LED bulbs they used to create a number, numerical number, whereas the 8th LED bulb will use the dot point or the decimal point. Suppose if you want to make a number 2, நல்லா கவனிங்க, இப்போ 2ன்ற நம்பர் நம்ம உருவாக்கணும் அப்படின்னா that 2 should be indicated like this. That means this segment of LED should be active. That means the LED bulb A, the LED bulb B,
the LED bulb G, the LED bulb E, and LED bulb D. All these 5 LEDs should be in a conducting purpose such that these 5 alone produce the light in order to indicate the number 2. Suppose if you want number 2.5. So this 2.5. So this is the indication. So once again, A, this F, G, and C, and another one is D. So this bulb alone in a conducting purpose in order to get the 2.5 value. So this is 7 segment display, one of the uses. So why we used more amount of LED bulbs? This is the reason. So this may be asked in a 2-mark question. That is, since it does not contain any filament, there is no loss of energy. That means less amount of heat will be produced. It is very cool to the surroundings. So then, in comparison with the fluorescent light, it has low power requirement. Then no harmful to the environment, and wide range of colors we occurs. The cost and energy is efficient, and there is no toxic substance such as mercury produced in the LED bulbs. So these are the things that you have to know that may be asked in a 2-mark question. புரியுதாப்பா? சரி, அப்போ மெரிட்ஸ் ஆஃப் எல்இடி பல்பு தெரிஞ்சுட்டு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிற விஷயம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அனதர் அட்வான்டேஜஸ் தட் இஸ் வி கால்ட் எல்இடி டிவி television. So now recently we are using more amount of smart TV, which is we call it as LED TV, which is produced by the light emitting diode. That is mainly we use LED as in the form of LCD, liquid crystal display. How the LED bulbs work? எப்படி 7 different இருக்கோ அதே போல இங்கே LCD இருக்கக்கூடிய bulbs LED ஆக்ட் பண்ணோம் in order to produce a image in the form of a pixel. அதுதான் pixels கொடுத்துருப்பாங்க, அதுதான் உங்களுக்கு இமேஜாக நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும். So for a black and white TV, they use black and white LED bulbs. Whereas for a color TV, it produces RGB, the primary class RGB. So the color TV will produce different type of LEDs. The first LED TV was developed by James P. Mitchell in 1977. Okay, commercially, this company Sony will introduce the LED TV in 2009. This may be asked in a 1-mark question. Right? The LED TV, இது மட்டும் தெரிஞ்சிட்டா போதும். Then, what are the advantages of LED division? It gives a bright picture quality. நீங்கள் ஒரு டிவி பார்க்கும்போது சாதாரண நம்ம ஏற்கனவே கூடிய வேக்கம் டியூப் டிவியும் இப்போ இருக்க டிவி பார்க்கும்போது you have feel the difference. It is thinner in size. So since it is in thinner, it occupies less space. It uses less power and less energy. The lifespan, வாழ்நாள் வந்து ரொம்ப அதிகம். It is more reliable. Means நம்பகத்தன்மை இதுக்கு அதிகம். So these are the advantages of LED television. This may be asked in a 2-mark question. So in this video, you have seen about what is electric power and electric energy and what type of domestic circuitry used, what is the advantages of LED TV and LED bulb. So these are the main topics that you have seen in this video. Up to this we finished the lesson number 4 by these 3 videos. Go through all the videos and be prepared for the exams, because it is very useful in 11th and 12th standard. See you in the next video. Bye bye.